Quality enhancement in higher education. His professional expertise spans key academic and administrative areas such as NAC, NIRF, IQAC coordination, examination reforms, research supervision, and faculty development, which has earned him wide recognition and respect in academic circles. Dr. Jayakumar holds a doctorate in social work and also possesses interdisciplinary academic credentials, including an MBA and MHRM degrees. His research interests encompass a spectrum of issues of all which are closely aligned and associated with the central theme of this international conference. He has published extensively in reputed journals, has also served as a principal investigator for major government-funded research projects. On a personal note, I am privileged to know Dr. Jayakumar is a fellow academician working in the same domain, and we have the opportunity to collaborate in various academic and professional capacities, enriching our shared commitment to higher education and social responsibility. We are very confident that Mr. Jayakumar's vast experience, scholarly insights, and unwavering commitment to social responsibility will greatly enrich the deliberations of this conference and inspire both faculty members and students alike. We are deeply honored by his gracious presence and extend to him a very warm, respectful, and heartfelt welcome. Welcome, sir. Heartfelt thanks, sir, for the articulated and thought-provoking introduction. To honor our distinguished chief guest, I welcome Reverend Dr. Father Anthony Same S.J. Secretary to graciously adorn the shawl to the chief guest. And I welcome our principal father to present the memento. Thank you, dignitaries. The inaugural session reaches its intellectual pinnacle with the inaugural address, a moment designed to inspire reflection and illuminate the path for today's academic discourse.
It gives me great pleasure to invite our distinguished chief guest, Dr. P. Jayakumar, Principal, Madurai Institute of Social Sciences, to deliver the inaugural address. Welcome, sir. So good morning to one and all present over here. It's indeed a great pleasure and honor in standing in front of you for the inaugural address of the Gen Z and Global Future, Fostering Social Responsibility in Connected World, a 3-day international conference organized by Arul Anandar College. Dignitaries on the dais and off the dais, Secretary, the Principal, IKC Coordinator, the Dean of Arts, and Master of Ceremony, Sophia ma'am. Thank you all for this opportunity. We have been gathered over here to listen or to deliberate on this particular topic, Gen Z and social responsibility. When this topic was being floated to me by the IQAC coordinator Gilbert Rani ma'am, I was little bit fascinated, and I asked one of my students to prepare a paper on the particular topic. Definitely she'll be putting that topic and there will be deliberations on it. The topic has been very nice, it's a wonderful topic. Everything is there, positivity has been there. Gen Z and the global future. Actually, they are going to be ruling the world in the another decade. Definitely, this Gen Z that you people sitting in front of me will be, our future is going to be get more opportunities and more things as to be discussed. And we are going to talk about you. The deliberations will be on the areas of, various areas of your development, and your contribution is required. So that is where we are going to focus upon it. And the topic also talks about this fostering social responsibility in a connected world. So you could see that the connected world is being there. The wonderful topic, a wonderful area is being there. Every day you could see that the students have been getting connected every time, each and every minute, and they have been connected with the social world in a wonderful manner. Before getting into this more on it, can I talk in English, or bilingual has to be done, or fully in Tamil? Bilingual. Okay. Thank you. When I have been talking about this connected social world or social responsibility, I just quote some of the case studies or some of the things that has happened in and around us. நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு சமீபத்தில். அதை பற்றி சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே புரியும்னு நினைக்கிறேன். தி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட், ரொம்ப தூரம் போக வேண்டாம். நம்ம லெட்ஸ் கோ டு தி தூத்துக்குடி இன்சிடெண்ட். ஸ்டெர்லைட் காப்பர் ஆர்கனைசேஷனுக்காக எவ்வளோ பேர் போராடினாங்க அப்படின்னு மட்டும் நம்ம பார்த்துருப்போம். அதில் வந்து அரசியல் நிறைய பாலிடிக்ஸ் திங்ஸ் இஸ் பீன் ஹேப்பனிங் ஓவர் தேர். But before getting into that particular aspect, if you see how the people is organized, how people has gathered over there, how people has come in volumes and volumes, all these things because of this smartphones and mobile gadgets has influenced it a lot. So that is one important area there. You could see that people have been using it, and extensively you could see that younger generation people were behind the particular scenario, and they all came out with one important cause that it's against the environment, it against for the protection of environment, people fought for it. And a different kind of scenario has been posted here and there, but if you get deeper into the particular activism or social action program, you could see that youth were more involved, but it was not coming to the limelight. Then another important scenario that I could quote it over here, we have been talking about the Coke industry that has happened over there in Palghat. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், பாலக்காட்டில் பளிச்சங்கோடு அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் கொக்கோலா வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுடைய பாட்டிலிங் யூனிட் வச்சுருந்தாங்க. இப்போவும் இருக்குது அந்த யூனிட்டு, ஆனால் இப்போ நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிருக்கு. அந்த யூனிட்டில் வந்து it was started in the year 2010, I think, but there was agitations against the bottling point for a larger period of time. But when the Gen Z people or the younger generation people came into it and started mobilizing the people turned out in a large mass. And the industry find it very difficult to run the factory,
and you could see that more number of people, especially in all the colleges in and around Coimbatore and in Palghat also, you could see that in around Kerala, boycotted the drinking of Coke and Pepsi because the very important reason is that this organization is against the environment. அப்போ நீங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கும்பொழுது தெரியும், the values and the social responsibility they have for the society has been very, very high with Gen Z people. That is what we have been identifying or been noted down with all this. But when our principal has been talking about it, he has been quoting down, people are being with smartphones and gadgets has been there. Yes, the Gen Z people is also called as native, digital natives. எல்லாமே சொல்கிறோம், நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனோட தான் இருக்கீங்க, ஜென்ஸ் ஏஐ கூட தான் நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க, எல்லாமே கரெக்டு. உங்களை ப்ளேம் பண்ணுறதுல எந்த வித தப்புமே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் வி குட் நாட் ப்ளேம் தெம். Because we have been, especially the millennials and before that people who have been born has been that we have been calling these are tools of, we have been considering as a tools. But I could visualize that these are all the environment in which they have been living. Because in social science, in social work, we used to say that the environment modifies the behavior of the individual. These people are living in the environment where almost every day and every moment they have been living with their smartphones. Smartphone இல்லாத யாராச்சும் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. இந்த குழந்தைகளுக்கு கூட எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஃபோனோட தான் இருக்குது. அப்போ அதனுடைய பிஹேவியர், அதனுடைய வேல்யூ சென்ட்ரிக் எவ்ரிதிங் எல்லாமே மாறிடுச்சு இன்னைக்கு. அப்போ the behavior of the individuals are also has been getting influenced by the environment in which they have been living. So definitely Gen Z environment is entirely different, and the values you have something is different, and the behavior that you exhibit is something different, and the expectation that what the society is something is different, and the expectation that you have with the society is something different. So there is a different mismatch has been happening over here over a period of time, and the society is also to be answered for it. So the very important question, or I have this one important question. We have been, all the individuals have been here of social responsibility. இன்னொரு விஷயத்தை நான் திருப்பி ஞாபகப்படுத்தினேன். For example, I could say that when I have been stepping into this campus, when I teaching profession in the year 2001 and 2001-2, I find it very difficult. I could see that 2 students has been admitted. 2 students with HIV positive children has been admitted in a school in Palghat, and almost there was huge amount of agitations was been there, and many parents took their children. என்னடா என் குழந்தை இந்த குழந்தையோட படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவங்களுடைய குழந்தைகளை வித்ட்ரா பண்ணிட்டு போன ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம என்னைக்கு எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, பிகாஸ் we have been accepting them. We have been able to accept them, and we are also co-living. We are making them to be comfort zone. We have been living over here. The society is getting transformed over here over a period of time. And that too, you can see that again another important question or another important thing that we can notice over here is that of the transgender community or third gender that we have been talking about is been. When we have been of education, when these people have been enrolled in the college or enrolled in the school education, they find it very difficult to live. But today, the scenario is entirely different. People have been accepting it. Our students are accepting them. இப்போ நிறைய மாணவர்கள் இப்போ படிக்கிறாங்க, அதாவது 10th generation மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் எல்லாருமே நம்ம காலேஜில் சேர்ந்து படிக்கிறோம். அவங்க கூட சேர்ந்து நம்மளுடைய மாணவர்கள் உருவாடுறாங்க. நம்மளோட மாணவர்கள் அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம். So they have been able to accept all these things, and they also think that inclusive development. They also think about that every individual should be given equal responsibility, equality should be maintained over here, and that is where the positive thing that I am visualizing with this the Gen Z people. So these are all the positive things that we can quote. A lot of positive things has been there, but I have certain questions. Other side of the coin, அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான், there is one important question that has been to be there today, is that of whether all these individuals are being capable of doing all these things. Whether all the Gen Z people, எல்லார்கிட்டயும் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்குது, எல்லாரும் கரெக்டாக அதை பயன்படுத்துகிறாங்களா, அது எல்லாருமே அந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இல்லை. Because there was one important campaign has been happening over there in 2016 and 2019 வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் கேம்பெயின் போயிட்டே இருக்கு. இட்ஸ் ஓகே டு டாக். எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. இட்ஸ் ஓகே டு டாக் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்?
இட்ஸ் ஓகே டு டாக் எனிதிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அதாவது மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸை பற்றி நிறைய மாணவர்கள் பேசுகிறதுக்கு இப்போ ரெடியாக இருக்காங்க. நிறைய முதல்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்லூரியிலையோ இல்லை வேலைக்கு சேர்ந்த இடத்துலையே யாராச்சும் ஒருத்தருக்கு வந்து வேலைப்பளு ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு டிப்ரெஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, ஆங்ஸைட்டி பயங்கரமாக இருக்குது, அதனால் நான் போய் சைக்காட்ரிக் சோஷியல் ஒர்க்கரை போய் பார்க்கணும், சைக்காட்ரிக் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறதுக்கான intuition அல்லது தைரியம் யாருக்குமே கிடையாது. But today we could see that in many students are coming to and discussing with all the faculty members stating that sir, I am little bit of anxiety today because of job opportunities, I am getting anxious, so I find it very difficult, please counsel me. எவ்வளோ மாணவர்கள் வந்து இன்றைக்கி கவுன்சிலிங்க்கு டேரெக்டாக வராங்க. முதல்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2010-15 வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து கவுன்சிலிங்கெல்லாம் வரமாட்டோம். நம்மளே யாராச்சும் ஒரு பையனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கவுன்சிலிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே பீப்புள் ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அக்செப்ட் இட். சார் நான் நல்லா தான் இருக்கேன், நீங்கள் என்னை வற்புறுத்துறீங்க அப்படின்னு கேட்பான். பட் டுடே த சேஞ்ச் ஹாஸ் பீன் தேர். பீப்புள் ஆர் டாக்கிங் அபவுட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம்ஸ், வெல்பீயிங் எல்லாமே வந்து பேசுகிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா தி Gen Z people have been able to accept all these things and they have been able to do all these things. But in spite of all these positive things, there are little amount of negative also, or not, I'm not saying that it's a negative, but certain point that has to be accepted over here. எவ்வளோ பேர்த்துக்கு வந்துட்டு நம்ம we have been talking about, there is again another research is been done by Deloitte. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பார்த்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். They have done a survey and the survey has been stating that 70% of the Gen Z people are not interested to take the leadership positions in the organizations. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, சார் நான் எதுக்கு நான் லீடராக இருக்கணும், எனக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். என்ன ரீசன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது there are three important people, there are three important components for them. Their request over there is that of சார் எனக்கு மணி, பணம் வேணும். அடுத்தது மீனிங், வாட் எவர் ஐ am do, I need some kind of a meaning. Then another important aspect is that of mental health. இந்த மூணு விஷயத்தை தான் அவங்க கோட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே. அப்போது பணம், அடுத்தது வாழ்வதற்கு ஆனால் ஒரு அர்த்தம் வேணுங்கிறான், அடுத்தது மென்டல் ஹெல்த் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ரைட், திஸ் இஸ் வேர் தட் ஏரியா ஹஸ் பீன் தேர் அண்ட் we have this wonderful question over here whether we are being able to do all these things. இப்போ எல்லா மாணவர்களுமே இந்த நிலையில் இருக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா அங்கே தான் ஒரு பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. Because we find it very difficult with the working with this Gen Z. I think the faculty members sitting in front of me will be accepting it. For the past 15 days we have been working with the laptop issue of laptop. அப்புறம் BC and MBC ஸ்காலர்ஷிப்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுல நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. எத்தனை மாணவர்களை வந்து நாங்களால் ரீச் பண்ண முடிஞ்சிச்சு, அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் இருக்கும். எல்லாத்து கையிலையும் மொபைல் ஃபோன் இருந்துச்சு, எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் உங்களை ரீச் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனால் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப குறைவாக தான் இருந்துச்சு. அப்போ there was a meeting in the higher education and faculties and the HODs and the principals was been getting a sorry figure with the higher education department secretary பேசும்பொழுது அந்த ஆன்லைன் மீட்டிங்கில் கேட்கும்போது, சார் நாங்கள் ஒரு 1 வீக்கில் பசங்களை பேசி வாங்கிடுறோம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ when we reach to this Gen Z people, உங்களோட ரீட் பண்ணும்பொழுது எவ்வளோ பேர் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பிக்கஸ்ட் கொஸ்டினாக இருந்துகிட்ருக்கு. இப்போ என்னடா உங்கள் கையில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இருக்குது, ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஆனால் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு இல்லது அந்த ஒரு நேரத்துக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும், ஒரு விஷயத்துக்கு அப்ளை பண்ணணும், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கா, இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் பீன் தேர். சரி, எனக்கு ஆதார் கார்டில் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஒரு கேட்டகரி, ஆனால் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன், நான் அமைதியாகவே இருந்துகிட்ருப்பேன் அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரி. இதுதான் இன்றைக்கி நிறையா இருந்துகிட்ருக்கு. Another important issue that we have been facing down over there in the thing is that of the job market. Even today we have been talking about it. How many people have been having this usage of AI tools? AI tools பற்றி நல்லா யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இன்றைக்கி வேலை இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. But today there was a change in the employment market also that AI tools யூஸ் பண்ணுறதுக்காக முக்கியம் இல்லை, AI டூல்ஸை வந்து புரிஞ்சிட்டு அதிலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய தகவல்களை நீங்கள் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ்க்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சாக இருக்குது. ஸோ ஹியர் மை கொஸ்டின் டு யூ ஆல், டு தி Gen Z people, or my question often arises to me is that whether these Gen Z people will be able to capable enough to do all these things, because people more depend upon more on rely morely on AI tools
And the AI tools is giving a lot of information. Whether people are able to read this information, that's one important question. Whether they have been able to understand and take some important decisions. அது இருந்ததுனா தான் இன்னைக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ட்ரெண்ட் இன்னைக்கு வந்துருச்சு. So that is what. Another important thing is that learning agility, that is continuous learning is very, very important. So whether all these characteristics are there, whether we need to cultivate all these things. So when these questions have been posted, we have another important area. The educational institutions are also have to answer to this question or modify to this questions over here over a period of time. Because we rely more on examination patterns, question paper, and getting answers and all these things, and putting marks, and we have been talking about this outcome-based education. A lot of things has been there. But whether we have been mechanically doing it or all these aspects, whether the students have been able to get into these aspects in a formidable manner, and whether their characters and their personality is being shaped because of all our examinations. And again, we need to rethink and we need to change our pattern of examination also has been there. Because the students, they are not interested to write anything over there. Because for the past 5 years, when we have been visualizing or when we have been going for evaluation of the papers, you can see that they have been able to write in a bulletin format. எல்லாமே என்ன டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆன்சர்ஸ் கேட்டாலுமே அவன் என்ன எழுதான் ஆஸ்டிச் மார்க் போட்டுட்டு ஒரு புல்லட்டன் மார்க் போட்டு ஒரு 10 பாயிண்ட் எழுதி வச்சிடறான். பட் த லாங்குவேஜ் டிஸ்கிரிப்டிவ் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் தேர். அப்போ இந்த கொஸ்டின் எங்கே போய் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ we need to have a rethink on our system of education and how we are going to engage the students. That's very, very important, because the research over a period of time has stated that attention span, இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறதுல நிறைய பேர் அங்கங்கே தூங்கிறோம், அங்கங்கே அப்படியே யோசிக்கிறக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஏன்னு கேட்டால் 20 நிமிஷம் தான் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரிசர்ச் சொல்லிடுச்சு. அப்போ 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி, பிகாஸ் அவர் காலேஜ் லெக்சரிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 45 மினிட்ஸ் இல்லை 1 hour சொல்கிறோம், 55 to 60 minutes சொல்கிறோம். பட் 20 minutes தான் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ரிசர்ச் சொல்கிறது. அப்போ மீதி இருக்கிற 40 minutesக்கு நம்ம என்ன ஃபேக்கல்ட்டி என்ன பேசினாலும் என்ன என்கேஜ் ஆக போகிறோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கேஜ் ஆகிறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ தென் we need to think about a different kind of a strategy. அப்போ we have to evolve ourselves. So the educational institutions has to evolve ourselves, how to work with these people, how to teach these people. That's again an important area that we need to, the faculty members has to think about on it. Then when the case of a government, again, the government is being questioned by all the individuals today. Each and every platform, they have been criticizing the government, and everything is being criticized because the transparency is not being there. The government should be more transparent in manner in lot of things. Because people think that எல்லா இடத்துலையும் ஊழல் ஒழிஞ்சு தான் இருக்குது, எல்லா இடத்துலையும் லஞ்சம் இருக்குது, அதனால் நான் எனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கோம். So that's one important trend that you could see that in spite of all these social responsibility இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். ஆனால் எல்லாரும் இன்னொரு விஷயத்தில் பண்ணிடுறோம். What we are doing is that of எல்லாரும் என்ன பண்ணுறோம், ஒரு போஸ்ட் போட்டுட்டா என்னோட ஒர்க் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறோம். Because all the students sitting in front of me definitely will be putting at one or another post. என்னட்டா சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ரீல்ஸ்லையோ இன்ஸ்டாகிராம்லையோ என்னோடய போஸ்ட்டு போட்டுட்டு இன்றைக்கி ஒரு அதிருப்தியை தெரிவிச்சிட்டோன்னா என்னோடய ஒர்க் முடிஞ்சுன்னு பெட்ஜெட் போய் தூங்கிடுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ வெதர் these things will answer to all the problems that we have been facing down, it is not going to be there. So how we are going to engage these students? So definitely this an important question that we have been going to put there. Because we have different platforms in our college. We have a different platform, NSS is there, Unnat Bharat Abhiyan, and lot of other programs are all there to engage the students. But we need to think on these lines, how we are going to engage more on in a way by using their potential skills has been there. Because for example, I just suggest one important thing is that in Madurai district alone, nearly 1 lakh people have been in dropouts have been there. These dropouts can be given one area, in that particular area dropouts can be identified and it can be given to the student, and the student has to go and identify why a dropout is being there, and he has to put a bit there in the education. When these things have been happening over there, we can give some marks for that. The internal component has to be changed in such a way that when these people have been working for the community, we can give some mark for that. So when such things have been happening, definitely this NSS and other activities will be there. இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய NSS program officers என்ன faculty will be accepting it. யாராச்சுக்கு 1:30க்கு மேலே ஏதாவது ஒர்க் கொடுத்தோம்னா அந்த பசங்கிட்ட நம்ம ஒர்க் வாங்கிட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா முடியாது.
because it's find very, very difficult. Because they say that, sir, my working time is over, I have to move out. Sir, after 2 o'clock, I can't meet you, sir, let's see tomorrow. So that was the scenario has been there. So we have to think on these lines. The educationalist, as the colleges, has the biggest challenges has been there. And the government is also having a different kind of a challenge, catering to the needs of these people. And definitely, these challenges will be discussed over there in this conference. For the 3 days of conference will be, because people are going to talk about climate change, people are going to talk about the human rights and other areas has been there. Definitely, this seminar will be focusing more on how to channelize the Gen Z energies into a positivity. One. Another important thing, to make these people, to make all these people to work for the social, in order to make, to be a socially more responsible person. Then another important thing, individually how they have been responsible for it. Because these deliberations will help us to learn and to re-evaluate ourselves and to think about and change our models of working over there. Thank you for this opportunity. Thank you for your patient listening for all the students. Definitely, this seminar, this conference will be a wonderful program for you all, to enlightening for the past 3 days of programs. Thank you for this opportunity. Thank you. Our heartfelt gratitude goes for a compelling and enlightening address, sir. The ideas and insights presented have inspired thoughtful reflection, provided meaningful perspectives, and established a strong platform upon which the discussion of this conference will meaningfully unfold. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. It gives me a great pleasure to invite Ms. A. Sahai Josephine Mary, Head, Department of English, to deliver vote of thanks for this inaugural session. Welcome, ma'am. Thank you. Reverend Fathers, revered chief guest of the day, respected keynote speakers offline, learned delegates, faculty, and student participants, very pleasant morning to one and all. It's my pleasure and privilege to propose the vote of thanks at the inauguration of the International Conference on behalf of the organizing committee. At the outset, I express my profound sense of gratitude to our Reverend Father Secretary for having shared his valuable time and offered his felicitations and blessings for the fruitful conduct of the event. I thank Father in absentia. I would like to extend my sincere words of thanks to our esteemed chief guest, whose insightful address has set the tone for the conference. Sir, your contribution will certainly kindle meaningful dialogue and critical reflection through the conference. Thank you for sparing your time and valuable ideas with us. Thank you, sir. I would like to thank our Reverend Father Principal for his warm words of welcome. I thank Father in absentia. I offer my words of gratitude, Dr. S. Arul, Dean Academic, for his presence and for having introduced the chief guest of the day to the participants. I extend my sincere thanks to the advisory committee members and organizing team and the office of the IQAC, whose commitment, teamwork, and untiring efforts have made this internal conference a reality. My immense thanks goes to our support staff, especially the ERP team and media club, whose assistance have ensured the smooth conduct of today's inaugural session. Finally, I thank all the researchers, academicians, and delegates who would be participating in the program in the offline mode from across nations for choosing this platform to share their ideas and research. May the deliberation of this conference inspire innovative thinking and responsible leadership among Gen Z. Wishing the conference all success, I remain. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am, for articulating our gratitude with such grace and warmth.